Hi, boys and girls. Miss Wallace here. I'm re-recording yesterday's story because there was a glitch in the file when I was preparing to upload it. So it wasn't working very well, and I tried to upload it to YouTube. So we're going to try this again. Yesterday's story was Icy Watermelon. Sandia Fria. Sandia is watermelon, and I will have a PowerPoint up today. It is ready to go. So we're going to start. Icy Watermelon by Mary Sue Galindo. Sandia Fria, escrito por Mary Sue Galindo. ¿Ya ves? Oh. I have a surprise for you, Mama calls out. It's big and round, and it's green on the outside. Maria sees that her mother has a knife and a cutting board sitting out on the table. Is it something to eat? She asks. Yes, Mama answers. It has black seeds and it's very juicy. To me, it tastes best when it's ice cold. Les tengo una sorpresa, dice mamá. Es grande, redonda y verde por fuera. María ve que su mamá tiene un cuchillo y una tabla de cortar sobre la mesa. ¿Se come? Pregunta ella. Sí, tiene semillas negras y es muy jugosa. A mí me encanta fría. Notice this part here. There's Maria, her sister, and Mama. I know what it is, Maria says. Me too, adds Hugo. Mom, is it a watermelon? Little Sarah asks. Yes, Mama answers. Very good, Sarita. Now, go tell your grandparents that we have a surprise for them. Ya sé lo que es, dice María. Yo también, dice Hugo. Mami, ¿es una sandía? Pregunta Sarita. Sí, contesta mamá. Muy bien, Sarita. Anda, dile a tus abuelos que vamos con una sorpresa. So notice now the watermelons are covered. Notaste que los cubren los melones, las sandías. Okay. Hugo, Mamá, Sarita, Maria. Those are our main characters so far, okay? So los personajes de ese cuento. So Rachel runs out into the porch. Mama has a surprise coming, she announces. Guess what it is. Is it an apple pie? Papa guesses. No. Is it chocolate ice cream? Grandfather asks. He loves anything chocolate. No, abuelo. It's something big and round. Big and round, says grandmother with a smile. Is it your grandfather's tummy? Sarita giggles. Sarita sale a la galería. Mamá viene con una sorpresa. Adivinen qué es. ¿Es un pastel de manzana? Pregunta papá. No. ¿Es helado de chocolate? Pregunta abuelo. A él le encanta el chocolate. No, abuelo. Es algo grande y redondo. Grande y redondo. ¿Es el pan de tu abuelo? Pregunta abuela con gran sonrisa. Sarita se ríe. Now they'll cut, se cortan las sandías. Se cortan las sandías o melones. Y aquí está. Abuelo y abuela. Grandfather and grandma. Or grandpa and grandma. You may call your grandparents a little bit differently. And there's Sarita. Or little Sarah.
No, abuelo. The surprise is something to eat. Look, here it comes now, says Sarita. Watermelon for everybody, the children shout. They help to pass out the juicy slices of melon. No, abuelo. No, abuela. La sorpresa se come. Mire, ahí viene. Sorry, Miss Wallace is tripping over her words already. Mira, ahí viene ya, dice Sarita. Sandía para todos, anuncian los niños y ayudan a partir las rebanadas de la rica fruta. Now the watermelon slices are ready. Y ahora las rebanadas de sandía están listos para comer. Do you like watermelon? I love watermelon. When I was a little girl, I used to eat it with salt and pepper. Every Sunday, Abuelo and Abuela come to spend the afternoon with the little ones in the country. Before sunset, everyone goes outside to sit on the porch and enjoy the fresh air. The grown-ups have their rocking chairs and the children play around them. Everyone savors a watermelon. Save the seeds for the garden, Mother suggests. We'll see if we can grow some big, sweet watermelons like this one. Todos los domingos vienen los abuelos a pasar la tarde en el campo con los nietos. Antes de que baje el sol, todos van a sentarse en la galería para tomar aire fresco. Todos los adultos tienen sus mecedoras y los niños juegan alrededor de ellos. Todos abrían la sandía. Guardan las semillas para sembrarlas en el huerto, dice mamá. A ver si nos salen unas sandías grandes y dulces como esta. So now they started to eat the watermelon. You see the picture? Notaste que ahora es ya comen la fruta. Do you eat watermelon with your family? ¿Ustedes comen sandía con tu familia? My papa raised watermelons, grandfather remembers. Mi papá sembraba sandías, recuerda el abuelo. I do too. I have raised watermelon. En el pasado, yo sembré unas sandías. Tengo fotos. The whole family would pitch in to harvest the watermelons, and then we'd load them up into one great big truck. Papa would take them to sell to the grocery stores, and once in a while, we would park next to the highway and sell them. We drove around the barrios too. I always like to go along, Grandfather tells them. Entre toda la familia pescamos las sandías y las cargábamos en un camión grande. Papá las llevaba a vender a las tiendas y de vez en cuando nos estacionamos al lado de la carretera para venderlas. También dábamos vuelta por los barrios. A mí me gustaba acompañarlos siempre, les cuenta abuelo. And the little children eat a little bit more of the watermelon. In fact, that's how I met your grandmother. Grandfather smiles at the children, and then he winks. Isn't it true, Abuela? Maria asks. The grandfolks take each other's hand, and grandmother answers her that it is true. Así fue como conocí a tu abuela. Abuelo les sonríe a los niños y les guiña un ojo. ¿Es cierto, abuela? Pregunta María. Los abuelos se toman de la mano y abuela le contesta que es verdad. They siguen comiendo la fruta. They continue to eat from the watermelon.
Yes, sweetie. I met him one day when he came selling watermelons in our barrio. My mother sent me to buy a watermelon from them, and our dog Chula followed me and my father at the door. Chula was little, but she was very feisty, and she jumped up in the truck and went after grandfather. Sí, mijita. Lo conocí un día que andaban viniendo sandías en mi barrio. Mi mamá me mandó a comprar una sandía y mi perrita Chula lo siguió a mí, papá y a mí. Esa Chula era muy brava y se subía al camión y se fue encima de tu abuelito. Sigue comiendo la fruta. There's a dog, there's Chula, there's abuela, abuelo. They're much younger. He dropped the watermelon we were buying, so we had to pay for two. Your grandfather's face was so red, it turned redder than the watermelon lying all over the street. Se le cayó la sandía y tuvimos que pagar por dos. Se puso rojo, mi viejo. Más rojo que la sandía que quedó partida en la calle. Ya cabe, ya casi cabe. Como sandía, ¿no? And there's the fallen watermelon. Aquí están de sandías y caído en la calle. That's funny, abuelo, Hugo says, almost falling over with laughter. That's okay, children. Thanks to that crazy little dog. Your grandmother and I fell in love. Mother offers more watermelon to everyone as they all enjoy the talk and laughter. Qué chistoso, abuelo, comentó Hugo, ahogándose de risa. No le hace hijos. Por culpa de ese perrito chiflado, nos ignoramos tu abuela y yo. Mamá le ofrece más sandía y siguen disfrutando de la práctica y de la risa. They are a very happy family, aren't they? ¿Ya ves? You see? Okay, everybody, I have a riddle for you too, says grandfather. What's big and red, like a watermelon, and fills me with joy? A heart? Guesses Maria. Yes, a heart full of love, grandfather agrees. Very good, Maria. A heart is not as big as a watermelon, Hugo protests. No, but my abuelo's heart is, declares Sarita. And she moves closer so that abuelo can gather her up into his arms. Escuchen, yo también les tengo una adivinanza, dice abuelo. Es grande y rojo como la sandía y me llena de alegría. ¿Qué es? ¿El corazón? Adivina María. Sí, el corazón lleno de amor, afirma abuelo. Muy bien, María. El corazón no es tan grande como una sandía, protestó Hugo. No, pero el corazón de mi abuela sí lo es, declaró Sarita, y se acerca para que el abuelo la tome en sus brazos. So they're almost done with the watermelon. And the kids, and Sarita and grandfather and grandmother. You see, Hugo, they already said I have a tummy like a watermelon and a heart like one too. I better go home before they start saying Jose Maria is just one big sandía. You're funny, abuelo. ¿Ya ves, Hugo? Dice que tengo panza y corazón de sandía. Ya me voy antes de que me digan Jose María es pura sandía. Ay, qué abuelo tan chistoso. Almost gone. Let's go en abuelo.
The grown-ups begin to clean up the porch, and Hugo reminds them that they should save the seeds. The children chime in that it would be a good idea to plant the seeds right now. Mama and Papa nod in agreement. But before they all go out to plant them in the garden, everyone gets hugs and goodbye kisses from Abuelo and Abuela. The sun, too, had begun to leave for the day, but the family continues to enjoy the blessings of life. Los adultos empiezan a limpiar la galería cuando Hugo les recuerda que deben guardar las semillas. Los niños piensan que es una buena idea sembrarlos ahorita mismo. Mamá y papá están de acuerdo. Pero antes de que salgan a plantarlas en el huerto, los abuelos se despiden con abrazos y besitos para todos. El sol también se va despidiendo, mientras que la familia que sigue disfrutando de las bendiciones de la vida. Al fin, ya acaben el cuento. Did you like this story? ¿Le gusta el cuento? Dime qué piensas, ¿ok? Voy a poner eso en YouTube en unos minutos. Gracias por juntarme.